gente que trabaja en el distrito que tiene mayor de 65 años. Entonces, esperamos regresar muy pronto. Los extrañamos. Estoy cansado de estar aquí en mi cajita en la casa. Sí voy al plantel una vez a la semana para trabajar, pero lo extrañamos. Esperamos que regresen. I want to say we miss you. I'm tired of working from my cubicle here and hoping that we meet the needs of our kids. So hopefully it comes back. I mean, another reminder, obviously, you can get COVID-19 tested. The closest testing site is Carver. When I go on campus, I go once a week. I'll be there. If you want to see me, I'll be there on Monday at 8 in the morning, getting my uh, test. So you're welcome to go in there and hang out with me and talk to me from 6 feet away as we figure out when are we going to come back, get tested, and see our results. Uh, Ustedes, como les han platicado en el pasado, pueden tomar el examen de COVID en Carver. Es el área más cercana para ustedes, para que puedan tomar el examen de COVID. Sin embargo, va a estar ahí el lunes como a las 8 de la mañana para tomar esta prueba para ver, obviamente, los resultados de COVID-19 para mí. Pero la escuela está abierta para la comunidad. Muchas veces que voy, veo empleados que trabajan con nosotros o otra vez vi uno de nuestros estudiantes. So please, I'm going to say this and I say it at every meeting, take care of yourself, wear your mask, 6 feet, wash your hands, get COVID tested. As of right now, try to avoid large gatherings with people, especially without masks. Stay united. We're getting close to the end in regards to vaccinations. Sin embargo, les voy a decir que se cuiden, usen su máscara, no se junten mucha gente. Estamos ya medio al fin. Ya tenemos más de 11 meses haciendo esto, pero ya está muy cercano. Yo pienso que vamos a regresar muy pronto. No a lo normal, pero casi lo normal que teníamos en el pasado. So just take care of yourself. You know, we love you. We miss you. If you need any help with us, please go to our website. There's a lot of counseling we have available for our kids. A lot of our kids and families are suffering in many different ways. So if any way we can help you, please reach out to us. We have phone numbers, emails. There's a lot of folks that you can contact to get assistance in any way we can. So we'll try to support you any way we can. For students, I know some of you are working, you have jobs, you're helping your family. Just reach out to us to let us know how we can support you so you can continue in school. Because that's one of the avenues, I think, to reach success. Para los padres y estudiantes, como les he explicado en el pasado, estamos aquí disponibles para servirlos. Ustedes pueden ir a nuestro sitio de website para comunicarnos con nosotros. Tenemos consejeros, diferentes cosas para servirles a ustedes. Yo sé que muchos están sufriendo ahorita, pero los tienen que comunicar a nosotros para poder ayudarles. Y también yo sé que muchos niños están trabajando. Si están trabajando, comuníquense con nosotros para poder ayudarles en la escuela. La meta para mí, para los estudiantes, debe ser terminar la escuela. The last thing I'm going to talk about was the magnet vote. Our staff voted yesterday. They voted the proposal down 29, 20 to 27. I'm going to continue fighting for this community as I think, and I think a lot of people feel is what's best for our community. So as of right now, that initiative will be sunsetted until next year, and we'll evaluate and see if we need it. La última cosa que voy a hablar es que la meta de votar por la escuela Magnet no fue votada por los maestros, fue 29-27. Voy a seguir peleando por lo que yo pienso que es importante para ustedes y para la comunidad. Entonces, muchas gracias. Esto no va a terminar, pero por el momento, ese es la meta para el siguiente año. So, muchas gracias. I'm kind of in darkness, like in a shadow here. So, I don't see too many of our parents here. So, that's what I have to add for the moment. I'm going to mute and stop my video for a minute because I have to do something. Ms. Torres, Ms. Bennett, anything you have to add? I'll be back in about 2 minutes. No, so thank you, Mr. Carlos. Today we do have
Francesca or Francia Gomez. I'm so bad with names. Okay. Anybody could say that. Francisca Gomez. Francisca. Okay, sorry. Yes, from Tupi. So you're going to be presenting from Tupi, and then we also have Marilyn Meneses, who is from our Beyond the Bell or Educare. Sorry, with our Tupi group as well. So Francia, I guess we'll start with you, and then Marilyn can add after. Excellent. So just to clarify, how many minutes do I have? I want to stay within our time frame. You have 45 minutes. Okay, thank you. So I will be conducting it in English and then I'm translating into Spanish. Is that okay? Yeah, that works out. Thank you. Thank you. May I please share my screen? Okay, you should be able to do that now. Thank you. Good morning, parents and Maya Angelou family. Thank you so much for having me here. My name is Francisca Gomez, and I will be speaking to you about blowing smoke, the dangers of vaping. I'm a coordinator, TUPI coordinator, which is Tobacco Use Prevention Education for LA Unified Beyond the Bell. Buenos días, gracias por tenerme aquí. Soy la coordinadora del Distrito de Los Ángeles del programa Beyond the Bell y les voy a hablar de el peligro de usar los cigarrillos electrónicos. Gracias por tenerme aquí en su familia. This is he was our former Surgeon General, and he, before the pandemic, we had something which was called an epidemic. And basically, he's the doctor for the entire nation, our Surgeon General, and he shared with us that we need to know the risks about vaping. We need to take action. We need to do everything within our power to protect our youth. Él es el doctor, o era el doctor de toda nuestra nación, y él dijo, por favor, tenemos una epidemia, tenemos que saber los riesgos, tomar acción y proteger a nuestros jóvenes. So, your children are very fortunate to attend Maya Angelou and to work under Mr. Hugo Carlos's leadership. So he cares about the health, but remember, it takes a village to raise a child. All of us are part of the village, meaning the principal, the teachers, the assistant principals, every single staff member. And as a unit, we're coming together to say, what is it that's happening with vaping, and what can we do as a village, as a team, to help our youth? Tienen ustedes mucha suerte de tener a sus hijos en Maya Angelou. El director, el señor Hugo Carlos, dice, hay que todos trabajar como un pueblo para educar a nuestros hijos, nuestros estudiantes, a los papás, para saber qué son estos productos y cómo los podemos proteger. So we're going to put on our backpack, go to college, we're vaping 101. So what's vaping? It's using electronic cigarettes, e-cigarettes, vaporizers, vapes, e-hookahs. All of those mean the same thing. They can be used interchangeably. So electronic cigarette, it's a vaporizer. It's the same thing. ¿Qué quiere decir vapear? Todos estos, los cigarrillos electrónicos, vaporizadores, son la misma cosa. Solamente son diferentes nombres. ¿Y qué son? So this is a typical electronic cigarette. It's called a vape pen. So in the mouth, that's where they put it in their mouth. And then that little, if you could see my arrow, that's what heats that liquid. You call it the e-liquid. And then down here, you have a battery. That's a lithium battery. And that battery is what you recharge so you could continue to use this. And here's like usually where you turn it off. So esta es una pluma de vapear y en donde dice aquí mero arriba, donde se lo ponen en la boca y aquí se le pone líquido y ese líquido es lo que están vapeando. Aquí es una batería de litio y esa batería se puede recargar y aquí se prende. Current tobacco use among youth.
Look at for our 2020 data. Remember, this was only through March because that's when our schools closed. So whatever data we receive as far as what students are or are not doing, it's all based upon the surveys and the students completing surveys. So when there's a survey and it's anonymous and they complete it, that's how we're able to get the data for LA Unified, the county, California, and the nation. Cuando se toma una encuesta, es como podemos recibir la información si los estudiantes están usando ciertos productos, sí o no. Por eso las encuestas son importantes para el distrito, la ciudad, el estado, la nación. Y en el 2020, no toda la información es sumamente correcta porque en marzo es cuando las escuelas se cerraron y no todos los niños respondieron a las respuestas. Sin embargo, la información estaba un poco alta. So I want to bring your attention to traditional cigarettes, the cigarettes from that our parents, grandparents, neighbors who are older were using. And look at that, it's 4.6%. That's how low it was for California, which is really good. But then look over here for electronic cigarettes, 19.6%. And that's 19.6% of high school students, 4.7% of middle school students. And you might be thinking 19.6, that's high. Yes, it is high. 4.7 is not as high. It's not, but it's increasing. And that's what we want to make sure that we put a stop to. Miren los números aquí, los cigarrillos tradicionales, muy bajo, 4.6, los electrónicos, 19.6. Y por eso les digo, tenemos que tener cuidado que esos números no aumenten, porque lo que está pasando es cada año, según los resultados, habían más niños que estaban empezando a vapear y eso no es saludable para nadie. Okay, we're going to take a test. Raise your hand if you want to take a test. Oh, no test. Okay, no test. I'm sorry. Es tiempo de un examen. A ver quién está listo. So I'm going to ask those who are here with us if you could be kind enough and be our participants. So how many vaping devices are in this picture? A ver, los que están aquí con nosotros, si pueden ayudarnos. ¿Cuántos diferentes vaporizadores ustedes creen? No, pero todas estas son cosas de la escuela. No hay vaporizadores. No sabemos. ¿Qué creen? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos? De 1 a 5. ¿Cuántos creen que ven aquí? From 1 to 5. Put it in chat or say it out loud. How many do you think? 5. Marilyn, how many do you think? 5. 5. Ms. James Bennett, how many vaporizers do you think you see in here? I think I'm thinking too much because I know how some of these things are so clever that kids, because I've even seen advertisement on like the flash drives that kids hide things. Thank you. Oh. Thank you, Ms. James Bennett. How clever. Thank you for using the word clever. So, ¿cuántos le preguntaba a Ms. James Bennett y a Ms. Meneses, ¿cuántos ven? Y Ms. Meneses dijo 5 y dijo Ms. James Bennett, yo creo son más porque yo veo todos los comerciales. Les voy a enseñar aquí con la regla. Si miren esto, este es un vaporizador y este también es un vaporizador que se pueden usar con nicotina o con marihuana. Y lo importante es que la nicotina es muy mal para el cerebro. Y sin embargo, este es un producto que no es de vaporizador, es cualquier producto que se puede usar para otras cosas. Así es que miren cómo se parecen. Este es un vaporizador, este aquí es vaporizador. Este es para hacer la tarea, se dice USB drive y miren cómo se parecen. Este, aquí, miren aquí, un marcador y aquí un vaporizador. Miren cómo se parecen. Este es un vaporizador, esta es una pluma. Miren cómo se parecen. So what I brought attention is these are vaporizers and this is not a vaporizer, but look at how similar they look. This is a vaporizer, this is not. But look, this is to recharge it. Look at how similar they look. This is a permanent marker. This is a vaporizer. This is a regular pen. This is a vaporizer. So they're making products that look like school products so that we think, oh, our child is just learning. They're just going to school. It's things you see in a backpack. Now remember, there's a test on Friday, but actually there's some vaporizers. Nosotros pensamos que solamente son productos para
aprender. Sin embargo, hay productos allí que se parecen como productos para aprender, pero se usan para vaporizar. Y eso no es bueno para la salud de nuestros hijos. Look at all these tobacco products. So now that you're able to see them, look at these. And I don't know why that screen moved. So you have traditional cigarettes, little cigars, big cigars, smokeless tobacco, snus, you put it under the mouth. Hookah, electronic hookah. This is IQOS. That's an electronic cigarette also. Look at these cigarette lights. They look just like cigarettes, but they're like, oh, look, they have a little electric light at the end. And then there's a variety, all these different ones. All of these they have different names, but they're all vaporizers. They're all electronic cigarettes, and they all either contain nicotine or marijuana, both of which are bad for our bodies. So I just want you to be aware. Todos estos son productos de tabaco. De tabaco, sí, todos son productos de tabaco, porque todos tienen nicotina y a unos se les puede poner marihuana. Pero nosotros empezamos con los cigarrillos tradicionales y luego cigarrillos pequeños y todos estos. Y ahora miren cómo están cambiando los cigarrillos electrónicos. Primero empezamos con esto, seguimos con más y más, diferentes tamaños, diferentes tipos de productos. I like to tell everybody that I have a son and I love him so much. You're here at Maya Angelou because you care about your children. There's the best gift anybody could ever receive is that of being a parent. The most difficult job anybody ever has to go through is that of being a parent, because you always have to protect them. It is our responsibility to protect them. So now we're working with Mr. Carlos and with his entire community to make sure that our children make the best decision. And I'm not here to frighten you or scare you. I'm here to inform you, because while we're informed, we can make the best decision. El regalo más lindo del mundo es ser una mamá o un papá. El trabajo más difícil del mundo es ser una mamá o un papá, porque siempre tenemos que proteger a nuestros hijos, porque los queremos, los apreciamos mucho. Estamos trabajando con el señor Carlos para asegurar que los niños en la escuela Maya Angelou hagan las mejores decisiones para que el día de mañana tengan un futuro saludable. So one of the most current ones is Puff Bars, and Puff Bars are the other products. They range between $10, $20, $50, $80, $100, $200. It just depends on which vaporizer. Some of them, they're even calling them collector's items. They're a little expensive, but Puff Bar said, oh, we can come up with one that's less expensive, approximately $10.95. And I say approximately because sometimes they drop the price. But look, the Puff Bars, look at what they look like. So I'm going to call on Ms. Meneses and on Ms. James Bennett, sorry. Look at the products. What do you notice about them when you look at these right here? Is there anything you notice? Le estoy llamando a la señora Meneses, James Bennett, que miren los productos. ¿Qué notan de esos productos? Yeah, it's the colors, right? The colors really pop out at you. The flavors. Flavors. Thank you. Thank you, Ms. James Bennett and Ms. Meneses. The colors, look at how vibrant. They're not just gray and drab and that's it. They have lots of different colors. So you're like, oh, I love that fuchsia pink, pretty. Oh, and they're all a different flavor. Mango. Oh my gosh, they have OMG? OMG, I want that. What's OMG? It's orange, mango, and guava. That's what it stands for. But because because students like to say, OMG, they came up with that. Miren todos estos diferentes colores y estos no se pueden recargar, pero se puede poner nicotina en ellos y miren los colores, qué varían. Se dice, alguien puede decir como chévere, qué bonitos los colores y diferentes sabores. Tienen mango, tienen fresa, tienen diferentes sabores. Now, I'm sorry, there's another test, otro examen. A ver quién está listo. Let's see who's ready. Think of the nicotine. Traditional cigarettes have tobacco, but they also have nicotine. So the nicotine in a puff bar is equal to the nicotine found in approximately how many cigarettes?
So how much nicotine that a person who used a puff bar and they're using the entire liquid, how much, what is that comparable to? It's comparable to smoking how many cigarettes? 8, 32, 15, or 50? What do you think, Ms. Meneses and Ms. James Bennett? I'd go with 50. 50. Yeah, I'm gonna go with 52. 50. When I first saw that, I thought maybe 8, okay, maybe 15 the most. Cuando un estudiante o una persona usa uno de sus productos, ¿cuánta nicotina va a estar usando? Se puede comparar a la nicotina que se encuentra en cuántos cigarrillos tradicionales. ¿Cuánto? 8 cigarrillos, 32, 15 o 50. Vamos a ver. Ms. James Bennett and Ms. Meneses were right, which is unfortunate. The nicotine in one puff bar is equal to approximately what is found in 50 cigarettes. So when somebody vapes a puff bar and they finish the liquid that's in there, that's comparable to what they would find in the nicotine found in 50 cigarettes. And all of that is going into the brain and to the body. Y por eso los queremos educar, porque la nicotina que se encuentra en uno de esos productos de puff bar es aproximadamente la nicotina que se va a encontrar en 50 cigarrillos. Y eso es mucho. Y por eso tenemos la preocupación que toda esta nicotina se le está entrando al cerebro y el cuerpo. That's alarming. I just wanted to say that's. Thank you, Ms. James Bennett. That's the reason why we're here. We don't want to frighten anyone. We don't want to scare anyone. We want to inform. We want everyone in Maya Angelou to know, look at what these products are. Look at what they contain. Make a healthier decision. We care about you. Mr. Carlos wants to educate everyone, and he also cares about everyone's health. We want all students in Maya Angelou to graduate from high school, go to college, learn a trade, go to a four-year college, whatever is best for you, but also have a healthy future. Make healthy decisions. Lo que el señor Carlos quiere es que todos los estudiantes de Maya Angelou se gradúen de la escuela, vayan al colegio, sea algo de 2 años, 4 años, lo que ellos prefieran, pero que tengan un futuro saludable. The vapor that is in these chemicals, electronic cigarettes vaporizers, that vapor has chemicals, and those chemicals that are in that vapor can also be found in antifreeze. Propylene glycol is in the vapor of an electronic cigarette. It's also an antifreeze. You also find it in nail polish remover. You find it in paints and pesticides, in embalming, in cigarettes, in these fireworks. Todos el vapor que sale de estos cigarrillos electrónicos tiene diferentes químicos y esos químicos se encuentran en todos esos productos que ustedes miran aquí. Eso no puede ser saludable. Imagine Ms. James Bennett and Ms. Meneses taking in all these chemicals, and those chemicals are also in the antifreeze and nail polish remover and paints and pesticides. Is that vapor, could that be healthy for our bodies? No. Le estaba preguntando, ¿creen que ese vapor que sale de estos cigarrillos, creen que eso puede ser saludable? Sin embargo, los expertos han encontrado estos químicos. No, porque mire dónde se usan esos otros químicos. Then why are they doing this? Why is anyone vaping? Because the information that was first released was not honest information. They said that these vapor electronic cigarettes were to help people quit smoking. I don't think they were being honest. They said that these were only meant for those who were smoking, but yet the commercials, the advertisements were all geared at young people who were not even smoking. And then they said, there really isn't nicotine, and that's not going to harm you. Well, nicotine is addictive. Nicotine is harmful. Nicotine is a poison. So this was all information they didn't share with us. They're the ones who were manufacturing these products. Now we as educators need to inform everyone. Las compañías decían, esos son cigarrillos, es para ayudarle a la gente que deje de fumar.
Esos cigarrillos no tienen nada de químicos, no les van a afectar. Sin embargo, los expertos están encontrando diferente información y por eso nosotros estamos aquí. El señor Carlos dijo, por favor, puede venir y compartir esta información con nuestros papás para que hagan mejor decisión con sus hijos. Raise your hand if you like chocolate, or if you like going to Home Goods, or if you like shopping. Yay. Why, Ms. James Ben and Ms. Vanessa says, why do you like chocolate or going to Home Goods or shopping? Why do you like doing that? It's comfort. It's play, you know, it's one of those things that we like to do, especially as women like to, it's a feel good, right? Whatever emotion you're feeling, you're happy when you find that right dress, or, you know, even just having a nice dinner. I'm a chocolate lover. I have a box of See's chocolate staring at me right now. So it satisfies whatever we're craving, right? Whatever our needs are. So Thank you. Ms. Meneses? For me, it's a stress relief. Going to Home Goods, it's like, oh my God, yes, I get to go through every aisle. Like I get to see what coffee stuff they have. I'm a big lover of coffee. So I like to see new methods of making my own coffee at home. So walking around and mugs. Oh my God, mugs. Mugs are my favorite. So you do that because it makes you feel good, because it gives you that feeling of pleasure, like, oh, this feels good. And so when it feels good, Miss James Bennett, you want one more chocolate. Miss Manessa, you want one more mug because it feels good. That dress, that meal, that chocolate. And that's what happens. Nicotine increases the dopamine activity in our brain, in that reward pathway. We all have a reward pathway, and it gives us the feeling of pleasure. And when we experience pleasure, we want more of that. Oh, that dress, when I put it on, it feels so good. Just one more. That chocolate, when I eat it, just one more chocolate. So that's what happens with anyone who's vaping. They, oh, that feels good. I like that. Just one more. Oh my gosh, that felt so good. Just one more. And one more. And one more. And then you hope it doesn't turn into an addiction, correct? exactly. And that is exactly what we want to prevent. Les estaba preguntando a Ms. James Bennett y a Ms. Meneses, ¿qué les hace sentirse bien? Y a ellos les gusta ir de compras. A mí me gusta ir de compras. Les gusta comer chocolates. A mí me gusta comer chocolates. A mí me gusta bailar. Vamos a bailar. ¿Quién quiere ir a bailar? Cuando yo bailo me siento bien. Cuando como chocolates me siento bien. La nicotina, cuando entra a nuestro cerebro, nos hace sentirnos bien. ¿Y quién no se quiere sentir bien? Solamente cariño, solamente un vestido y ya no. Ok, una blusa y ya no. Porque nos hace sentirnos bien. Tenemos eso en nuestro cerebro que nos hace sentir bien. La nicotina hace la misma cosa. Y cuando están vapeando, ay, me siento mejor otra vez. Ay, qué bueno se siente. Solamente otra vez. Y eso es lo que está pasando. Guess what, Mr. Carlos, Ms. James Ben, and Ms. Meneses? There is something else that makes us feel good. Something that has been proven by experts, by scientists. What is that, everybody? Exercising. Exercise. Yes, yes. We're not saying just don't exercise. Just don't vape. We're saying exercise. Exercise makes us feel good. Hay otra cosa que no tenemos que vapear, usar cigarrillos electrónicos. El ejercicio causa que nosotros nos haga sentir bien. Cuando uno hace ejercicio, bailando, caminando, corriendo, las endorfinas en nuestro cerebro salen y nos hace sentirnos bien. Por favor, salgan con sus hijos. Miren, se ponen su máscara y salen y caminan. Y salen y van a correr. O salen y van a la bicicleta, lo que sea. Porque eso también les hace sentirse bien. Can you share, any of you, have you ever been a little upset or frustrated and gone for a walk or for a jog or for a light or maybe a little dancing, and have you felt a little better? Anybody? Sí,
Están diciendo que cuando ellos han tenido un poquito de frustración, ellos con un poquito de ejercicio se sienten mejor. Y eso es lo que queremos. Por favor, hagan actividades con sus hijos. Formen esa relación, ese tiempo con ellos para decirlo, mi hijo, vamos a caminar, mi hijo, vamos a correr, mi hijo, vamos a hacer algo que te haga sentirse mejor. Porque ahorita nuestros hijos tienen diferente ansiedad, presión, porque las escuelas están cerradas y extrañan a sus maestros, pero pronto, como dijo el señor Carlos, esas escuelas se van a abrir. So I know that our children, our loved ones are experiencing a lot of stress, and my heart goes out to all of you. But let's help each other make a healthier decision. If it's not exercise, what is it that makes you feel better? And let's turn to that. So there's yoga, there's hiking, there's swimming, walk, play soccer. I don't know how to play soccer, but I like kicking the ball, going for a bike ride. Do something with your child, something that they'll enjoy. Do it together as a family. Por favor, tomen tiempo con sus hijos. Nosotros somos parte de esta comunidad, de la comunidad de Maya Angelou. Hay que trabajar juntos para darles a nuestros hijos opciones saludables. Why is it important that we do this? Because there are health risks associated with vaping nicotine. There's anxiety, there's mood disorders, there's learning difficulties, irritability. Mr. Carlos wants the students to learn, to graduate from Maya Angelou, which they will. But if they're vaping, they're going to have learning difficulties. They're not going to be able to concentrate in class. And that's not what we want. We want them to be able to understand that math problem, to understand, be able to write an essay in their English class. Si están vapeando, puede que tengan ansiedad, que de repente se enojen o se frustren, que tengan dificultad de aprender la materia. Y la meta del señor Carlos es que los niños aprendan, que se gradúen del Maya Angelou, pero si tienen dificultad de aprender las matemáticas, no van a poder. Por eso les estamos diciendo, hablen con ellos, explíquenle qué son esos productos y cómo les afectan. And then Miss James Bennett was talking about flavors. Are there flavors? There's lots of flavors. How many flavors do you think are out on the market? Look at that ice cream. That looks delicious. Look at that. Oh my gosh, apple juice. Oh, there's what? Cotton candy, watermelon. How many flavors do you think are on the market? What do you think? Probably as many as 31 flavors. 31. What do you think, Miss Meneses? I think a lot more than we think, because I've also heard on the radio, I've seen this, I think it was like this ad on the radio that said, while you're learning like your baby's favorite flavors, like the tobacco industry was. So that's scary. And they also did another advertisement about if you like horchata, then there's that flavor too. And to me, it was mind blowing. I was like, what? Like, what did I just listen to? Yes, Miss Meneses. Horchata. Mr. Carlos, how many flavors do you think are on the market for these electronic cigarettes? Hundreds. So I will tell you, I was with Miss James Bennett. I thought maybe like 20, 30. Le estaba preguntando cuántos sabores hay para estos productos. 10, 20, 40. Dice Miss James Bennett 30, 31. El señor Carlos cientos de favores. Y la señorita Meneses que hay horchata. Ese es uno de los sabores. A ver cuántos. 15,500 approximately. There are flavors that are not known flavors, just like the unicorn poop, spoiled milk. We know that when there's spoiled milk, we throw it away, but that's actually a flavor. They're coming up with flavors that are not flavors. Hay tantos sabores, las compañías están inventando sabores que no son sabores, como la popó de un unicornio, como leche que ya se hizo a perder. Es la sangre de un unicornio. Están pensando en diferentes sabores. Why do you think they're coming up with so many flavors? Because they really care about the health of our children? Is that why? ¿A cuál adulto le gusta? Oh, yo quiero comer la popó de un unicornio. Which adult's going to say, I really want to taste unicorn poop? Or is that really more for adolescents? So that's why we want to educate. Know how they're advertising and know that this is not good for you.
some adolescents in these products, they're not putting nicotine, they're putting cannabis, marijuana, and that is concentrated. It's in a liquid. Marijuana, we're not talking about whether it's legal or not. We're talking about the age. At what age can somebody purchase a tobacco or cannabis? 21. The majority of states, it's 18. California, it's 21. So they can't even purchase this. And these electronic cigarettes, some of them put nicotine, some of them put cannabis, and some of them put both. Let's mix it. Let's see what it's like. And cannabis can alter the brain development. They can cause lung inflammation, respiratory infections, anxiety, increase the heart rate. Unos están poniendo marihuana en estos productos. Se puede poner en unos marihuana, en unos nicotina. Los dos son malos para el cuerpo. Y la marihuana, que es cannabis, le puede afectar el cerebro, ansiedad, poder respirar. And some of these products are really expensive. And since they're so expensive, there are companies that are manufacturing ones that are not actual authentic. So they're counterfeit. And counterfeit, as we know, they're less expensive. And some of these have been known to explode. Los productos están muy caros y las compañías dicen, hay que hacer unos menos baratos que no son actual. Y sin embargo, uno de ellos sí han explotado. Así es que queremos que ustedes tengan la información. Ese es otro peligro. That's another reason why we should be concerned. Right now, it's a very stressful time for everyone. And like I said, my heart goes out to everyone. I hope you and your families are okay. Maya Angelou, the community, we all care about you. But with the coronavirus, we need to, as I've shared, of course, wear our mask, socially distance, wash our hands. But also, if you're smoking or vaping, or a loved one is smoking or vaping, and they were to contract the virus, the infection rate is going to be more severe. So please, because the lungs have been compromised, please make sure that you're not smoking or vaping. A loved one is not smoking or vaping. And if they are, tell them about California Smokers Helpline. There's people there who speak 6 different languages. There are trained therapists who can talk to them and help them. Ahorita es un tiempo muy difícil. Mi corazón va con ustedes y les deseo todo lo mejor. Cuídense, por favor. Usen su máscara. Mantengan la distancia, lávense las manos, pero también díganles a sus comadres, sus compadres, sus vecinos, sus primos, a toda la vecindad. Si ustedes conocen a alguien que está vapeando o fumando díganle por favor, si le da la infección, los pulmones ya están un poquito en riesgo, la infección va a ser más severa. Por favor, llamen a California Smokers Helpline. Ese número, allí hablan español, alguien les puede hablar a ustedes, a alguien querido, a un hijo, quien sea, están allí para poder apoyar. Everybody, at what age does your brain fully develop? ¿A qué edad el cerebro está muy desarrollado? Yes, más o menos por completamente. At what age does the brain fully develop? 18, 25, 40, or 12? What do you think? 25. 25. Ms. James Bennett? I'm going to go 25 too with our smart principal there. Ms. Vanessa? 25 as well. ¿A qué edad se desarrolla por completamente el cerebro? Y las 3 participantes dijeron 25. Yo pensaba que era 18, que a los 18 ya el cerebro, porque se graduó de high school, ya el cerebro está bien desarrollado. This is a little vending machine. We can't get our brain, take it out and say, this brain didn't work too well. I need a new one. Which one? I'm going to take D7. No, we get one brain and that's it. ¿A qué edad se desarrolla? Si nuestro cerebro no funciona, vamos a la máquina, quiten ese cerebro, yo quiero otro cerebro. No podemos hacer eso. Así es que tenemos que cuidarlo. Tenemos un cerebro, hay que cuidarlo. Los 3 participantes aquí dijeron, el cerebro se desarrolla completamente a los 25 y tienen razón. Los seres humanos, el cerebro no se desarrolla hasta los 25 y sus hijos no tienen 25. Tienen que cuidar a su cerebro porque
tienen la nicotina puede afectar el cerebro y puede causar que el cerebro no funcione al nivel que puede porque tanta nicotina o marihuana le está entrando. Por favor, cuiden el cerebro. Les estoy pidiendo, hablen con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos, con los vecinos, con todos. Please, we need to take care of our brain. Our brain doesn't fully develop till age 25. Nicotine and e-cigarettes can harm brain development and lead to further addiction. Please take care of the brain. You're in school, you're at Maya Angelou. Maya Angelou is a great school, but Mr. Carlos and all the staff, all the great teachers, they can only teach if the child is able to learn. And if their brain is being altered, that's going to be an issue. So please, let's help them take care of their brain. Por favor, hay que ayudarles que cuiden el cerebro. Tenemos, como dijo el señor Carlos, el apoyo del programa de TUPI. Es un programa para de educación para prevenir el uso del tabaco, que ahora son los cigarrillos electrónicos. Tenemos la línea de California Smokers Helpline, hablan español e inglés y otros idiomas. La señora Meneses tiene un programa de los líderes. Pregúntenle a sus hijos que participen en ese programa de líderes y ellos van a ser los que van a traer una campaña a la escuela de Maya Angelou para educar a todos. En la escuela de Maya Angelou tenemos intervención para los estudiantes. La señora Giovanna Acosta ha recibido entrenamiento y ella puede sentarse con su hijo, su sobrino, con quien necesita ese apoyo para poder darle esta ayuda. Maya Angelou has brought these programs because they care about your students. They're here to educate, but they're also here to create tomorrow's leaders. Ms. Meneses is working with a group of Maya Angelou leaders to create a campaign. This is going to look great on the college application. Have them sign up. We also have Ms. Giovanna Acosta, who's providing intervention for the students who need support. We care about you. Every single one of your children matter to us. You're fortunate to work under Mr. Carlos's guidance. He's here, he's your leader. He cares about the education, about the health, about all students. But remember, we're a village. It takes a village to raise a child. We must all work together. I'm here to provide support that you need. Whenever Mr. Carlos would like for me to come back, whatever I can do, please know that you can count on us. Por favor, señor Carlos dijo, venga, señora Gámez, y hable con los padres, las mamás, para que les diga de todos sus programas que Maya Angelou ofrece. No solamente la educación, pero queremos que sean saludables. Aquí estamos nosotros para apoyarlos y les damos gracias por su tiempo y queremos que sepan que aquí estamos para asistirle, para apoyarlos en cualquier manera. Y les doy gracias por su tiempo. I thank you for your time. Thank you for your presentation. Muchas gracias por la presentación. They provide a lot of information regarding the dangers of tobacco. Poner mucha información sobre los peligros de fumar. Es muy importante que hablar con nuestros hijos sobre esto. Right now we live in a very dangerous time in regards to the legalization of drugs throughout this country. And now, just because it's legal doesn't mean it's okay. So I think we need to be role models for our kids and tell them what's appropriate. Hoy tenemos un tiempo muy peligroso. Muchas drogas por todos los Estados Unidos ya son legales. No más que son legales, quiere decir que uno lo debe de usar. Hay muchos peligros asociados con adicciones. There's a lot of danger related to addictions. In our Latino community, we have a lot of families that are afflicted with alcoholism and different types of isms, and isms aren't good usually. So it's very important for us to talk to our kids, have these conversations, so they're aware of it. En la comunidad latina tenemos tenemos familias que están peleando con el alcoholismo, entonces es muy peligroso, pero es muy importante hablar con nuestros estudiantes, nuestros hijos, darles información sobre algo que les puede ayudar en su vida. Entonces, muchas gracias. Thank you very much, Ms. Gámez. Thank you, Mr. Carlos. Appreciate you being here. Ms. Torres, I think we have one more. I think we lost Ms. Torres. Well, no, I'm here. So Marilyn can talk or speak to, I don't know if she has already, sorry, I had to step out, about Educare, because we have TUPI with Educare for our students. I think we did have a parent hand was raised too. Do we see it? I don't see it.
Miss Veronica, did you have a question? ¿Qué pregunta? Arcega? I see no hands. Miss Veronica Arcega, did you have a question? Señora Arcega, ¿tiene una pregunta? No, gracias. No. Okay, thank you. I do have a 10 o'clock, tengo una cita a las 10, entonces a las 10 me voy a reunir. Y antes de irme, before we begin, tengo una cita a las 10 porque voy a hablar con los consejeros sobre los niños en el 12 grado. Ahorita tenemos más de 200 estudiantes y nomás 55 han completado su FAFSA. Muy bajo porcentaje. Estamos a 100% o cerca del 100%. Entonces tengo junta con ellos a las 10 para ver cómo vamos a ayudar. I do have a 10 o'clock meeting with our counselors, Mr. Romero and Mr. Villaseñor, to talk about our seniors. Our FAFSA is due March 2nd. We currently have only 55 of 200 kids. That's a very low percentage. So if your son or daughter is a senior, reach out and ask them because we're going to get a campaign to get this done and accomplished. So at 10 o'clock, I do have to leave. If I'm not here, I want to thank you, love you. More people showed up. Some of my good friends showed up. Uno de mis amigos ya están aquí, conozco los nombres. Entonces, muchas gracias a todos. Yo sí me voy a ir como en 5 minutos a hablar con los consejeros sobre el plan de niños. So, Ms. Marilyn, thank you. Mr. Hi, everyone. Carlos, Ms. Arrévalo, ¿cómo está? yo muy mal, pero no Ay, se no, preocupe, voy a ¿por qué? recuperar. Oh, esperemos que pronto. Con la sábila, Ok. ¿cómo le puedo Disculpe, ayudar? tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con las horas de voluntario de los estudiantes? No lo vamos a, no vamos a esperar eso de ellos por el COVID. Ujú. Entonces, we're going to waive it, como dice, no pueden hacerlo eso con el COVID ahorita. Ok. Entonces vamos a ver cómo pueden hacer tiempo comunitario diferente. Porque no se Ok, puede hacer está muy ahorita. bien. She asked about, you have community hours that you're supposed to meet to graduate and we're going to waive it. There's no way we can expect our kids to complete it during this climate and time right now. So it's been waived. Okay. Muchas gracias. Y disculpe que no le dé ese arreglo. Yo le hablo más tarde. Si no, hoy le hablo el lunes. Para decirle lo que iba a hablar. Pero muchas gracias. I'm leaving 3 minutes. Muchas gracias. Voy a estar aquí otros 3 minutos luego a mi siguiente junta. Is Ms. Marilyn here? Yes, I'm here. Okay. Okay, thank you. Hi, good morning, everybody. Buenos días a todos los padres. Solo quería avisarles que nosotros somos el programa de After School, somos los recursos que le ofrecemos a los estudiantes después de escuela. Les puse un enlace en el chat. Si pueden ir al chat y le hacen clic al enlace, ahí tengo los flyers sobre los programas que ofrecemos y todos los programas son gratis. Y también hacemos lo más posible para mantenernos estudiantes interesados en los programas. Ahorita estamos enfocándonos en dance, que es bailes. Tenemos TAC, que es liderazgo, es tomar acción. Tenemos Tupi, como habló Ms. Gámez sobre Tupi. Hizo una presentación hace unos minutos. If I can share my screen, I can possibly show them. Let me see. Denos un segundo. Are you able to share your screen? Yes. Okay. Just opening my page right now. Okay, thank you. So, cuando le hagan clic al enlace, eso es lo que van a ver. So, los programas son gratis. Lo único que le pedimos a los estudiantes y los padres es que firmen la forma. La tenemos en inglés y español. So, once you click on the link, you'll see that it will take you to this page and you just fill out a registration form. It's in English and Spanish. Y tenemos los flyers aquí. So, ahorita tenemos LAB, que es Lenguaje en Acción. Y es un buen, excelente programa para los estudiantes que quieren hacer amigos virtuales, ganan premios, hacen actividades juntos. Y ahí están los flyers. Y también les da cómo iniciar a la sesión. Tiene el Meeting ID.
También tenemos baile, que es los jueves y los martes de 2:30 a 3:30. Y también tenemos el flyer en español. Ahí está el de Tupi. También tenemos Driver's Ed. So, Driver's Ed los ayuda a los estudiantes a tomar el curso y los ayudamos también en dirigirlos en la buena dirección para que pasen su examen de el written exam, antes de que tomen el examen de manejo detrás del carro. Y también síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y muy pronto también voy a estar publicando en Schoology para que estemos con los estudiantes. Y si encuentran, también les puse el enlace de este link. Y así se mira cuando lo van a visitar, le hacen clic al enlace. Tenemos un Google Form para los estudiantes, queremos saber en qué están interesados, pues, y si agarramos como estudiantes de un grupo de 5 o más, podemos hacer algo para cumplir con nuestro deber y hacer un programa para ellos. Y también están los enlaces en inglés, las formas para que las llenen en inglés o español. Tenemos, si le hacen clic ahorita, los va a llevar a esa junta. So, este es un buen resource para los estudiantes. Recurso. One more time, sorry. Recurso. Recurso, there you go. ¿Alguien tiene una pregunta? Let me look at the chat. Mi nombre es Marilyn Meneses. Puede llamarme Miss Meneses, Marilyn, por mi primer nombre. Le voy a dejar mi email. Si tiene alguna pregunta, puede mandarme un correo electrónico, ¿ok? Ahí está. There's a parent asking that I think they did community service hours. I think that was not for me. Ms. Bautista se refiere a las horas comunitarias. I'm not sure if I'm reading it right. My Spanish isn't that great. It says, good morning, my son finished his hours and he just needs to like get them validated. Perdón, sí, buenos días. Sí, yo soy María Bautista. Sí, preguntaba sobre las horas comunitarias. Mi hijo ya las terminó. Sí, eso preguntaba. Entonces, que Mr. Carlos estaban diciendo que como tenemos niños que no han terminado las horas y niños que sí han terminado las horas, que la escuela va a hacer por el COVID es que vamos a, I don't know how to say waive. Nosotros no queremos los estudiantes para preocupar a hacer esas horas, pero si su hijo ha terminado, él puede mandar su papel a su consejera y ella puede marcarlo. Oh, ok, está muy bien. Muchísimas gracias. De nada. Y para los otros padres, si su hijo no ha sido las horas de la comunidad porque están en COVID y están en la casa, no se preocupan de eso porque nosotros no vamos a hacer, a decir que es mandatorio para hacer en este año. So the question was,
about regarding community service. So what I was explaining in my poor Spanglish was that in terms of community service for the students who have completed community service hours, they can send their paperwork to their counselor and their counselor will put that information in. However, for those students who have not done community service because we are still stay at home, we don't want our students to be concerned about it. So those hours will be waived as well. ¿Hay otras preguntas? Are there any other questions? Any other questions? ¿Hay otras preguntas para los presentadores o presentadoras? De Chupi, de lo que ha explicado. No. No. Como nosotros hicimos cuando estamos los maestras, tenemos una ventana que poco a poco se cierra. So the window is closing and it's closed. So I want to thank everybody for coming today and joining us for Coffee with the Principal. Thank you, Ms. Gamez and Ms. Menenses for coming and talking about the TUPI program and the resources for our students. Quiero dar la gracia a los nuestros presentadoras para venir hoy y dar nosotros información de la programa de TUPI, de, and I don't know how to say vaping in Spanish. Vapear. Vapear. Oh, de vapear, de vapear. So thank you very much. Gracias a todos para venir y vamos a tener café con el director en la mes que entra. Y vamos a poner la información en el website y también en Instagram. So we will have coffee with the principal next month and that information will be on our website and on Instagram. Thank you. Thank you so much, everybody. Have a great day. Gracias. Thank you for wonderful presentations from you both. I'll see you this evening. Bye-bye. Muchas gracias. Gracias. Oh, we do have, thank you, Ms. Ben, for reminding us, because we do have our Black Student Matter parent meeting today at 5 o'clock. So for those parents who might have missed the presentation, they can see the presentation again at that time. And para los padres que no estaban aquí en tiempo y quieren ver toda la presentación, los presentadores van a hacer la misma presentación hoy a las 5 para el Black Student Matter Junta de Padres.